السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الورى سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب الغالي العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ورضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين ووفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اليوم الجمعة 26 شعبان 1439 الموافق من مايو 10 ولا كام 11 مايو 2018. نسأل الله التوفيق والقبول. سبحان الله الأيام تجري، ونسأل الله أن يحفظنا من كل سوء وشر، وأن يحفظنا من إبليس وجنوده من الجن والإنس يا رب العالمين. وصلنا عند قول الله سبحانه وتعالى آية عظيمة في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كنا تحدثنا عن قول الله سبحانه وتعالى في قبل هذا في سورة البقرة أيضا في تحويل القبلة. فالقبلة كانت طبعا بيت المقدس، الأنبياء وكل من تبعهم كانوا يصلون جهة بيت المقدس يعني القبلة يعني. فلما الله أمر سيدنا محمد بالهجرة إلى المدينة المنورة تقريبا سنة ونصف يتجه إلى بيت المقدس، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يجعل للمسلمين قبلة خاصة بهم يعني. فالله حولها من بيت المقدس إلى الكعبة. فتحدث الناس لماذا هذا الأمر مشرق ومغرب؟ فربنا قال لهم الأمر مش أمر اتجاه مشرق أو مغرب، ولكن الأمر طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر يعني الله إذا قال هذا افعلوا هذا فعليكم أن تتبعوه، تفعلوا ده هو وما تعملوش. فهذا كل الحكاية كده يعني. فالله قال هنا ليس البر، البر كلمة البر دي يعني كلمة معناها تجمع كل الخيرات والبركات والطاعات والأعمال الصالحة، كلمة البر يعني. فالأمر مش حكاية إن الأمر اتجاه هنا مشرق ومغرب، ولكن الأمر طاعة مولانا سبحانه وتعالى فيما يقول. بسم الله الرحمن الرحيم. Inshallah, we're starting today on verse 177 in Surah Al-Baqarah. Today is the 26th of Sha'ban, 1439, May 11th, 2018. Allah subhanahu wa ta'ala says, it is not al-birr, piety, righteousness, that you turn your faces towards the east or the west in prayer. But al-birr is the one who believes in Allah, the last day, the angels, the book, the prophets, and gives wealth in spite of love for it, for the kinfolk, to the orphans, and to the needy, and to the wayfarer, and to those who ask, and to set slaves free, and performs salah, and gives zakah, and who fulfill their covenant when they make it, and who are patient in extreme poverty and ailment, and at the time of fighting. Such are the people of the truth, and they are the muttaqeen, the pious. So Allah subhanahu wa ta'ala is reminding us of where He changed the Qibla from Bayt al-Maqdis to Al-Kaaba. As we know, before Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and for the beginning parts of Islam, for Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam as well, the Qibla was Jerusalem. Every prophet before Sayyidina Muhammad and Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam would look towards Jerusalem itself in prayer. They wouldn't look anywhere else, no matter what the prophet was, who it was always towards Jerusalem. But about a year and a half after Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam came to Medina, the Jews talked to him, said, why would we follow you when you follow our Qibla? So Allah subhanahu wa ta'ala gave him a new Qibla, which is Al-Kaaba.
But then the people started asking, why did Allah subhanahu wa ta'ala do that? Why did He change the Qibla from Jerusalem to Mecca? And then Allah subhanahu wa ta'ala here says, it's not about where you're pointing in prayer. It doesn't matter if you're looking in the east or the west. It's about you following the orders of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala said to do something, so we don't need to ask why He did such thing or what's the benefit and all this and all that. He told us to do something, so do it. This is what Allah subhanahu wa ta'ala is saying. That's why it's not birr. Birr here is everything that is good. It's a word in Arabic that encompasses all good things, all good actions, piety, righteousness. All these good deeds that we're looking for in a believer are encapsulated in al-birr. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying that this birr that you're looking for, this good deeds, this righteousness, this piety that you're looking for, it's not about whether you look into the east or to the west. It's about you following the orders of Allah subhanahu wa ta'ala. When He tells you to do something, you do it. الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم، أي عندهم إيمان كامل بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم حققوا الإيمان القلبي قولا وعملا. هم قالوا وعملوا، فهذا معناه أن هم صدقوا. ربنا يقول صدقوا. فالله يقول وأولئك هم المتقون، لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات، ابتعدوا عن كل معصية واستجابوا لله سبحانه وتعالى واستقاموا على ما قال جل جلاله. So Allah subhanahu wa ta'ala says that the only people that will listen to this change without doubt in their hearts is those who truly believe in Allah subhanahu wa ta'ala, the ones that said they believe and their heart actually followed through and their actions follow through as well. Their actions confirm their belief. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying those are the ones that are going to attain taqwa. Those are the ones that are going to attain the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. They're going to be the ones that leave the sins and go towards the actions that please Allah subhanahu wa ta'ala. في الأيام الماضية قبل الإسلام كان بين أهل الجاهلية حروب واقتتال، فكانوا كل القبائل بتختلف. يعني مثلا لو واحد مثلا منهم قتل عبد كان يقسمهم ان هم لازم يقتلوا الحر من القبيله الثانيه والعكس، فاصبح بينهم يعني قتل بشكل غير لائق فيما بينهم. فالله سبحانه وتعالى انزل ايات القصاص وقال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فالله نظم جل جلاله، هو الخالق سبحانه وتعالى ويعلم الخير لنا، فنظم هذا الخير لنقتدي بهذا الخير حتى لا يعتدي أحد على أحد. وطبعا الله يقول في القتلى يعني العمد، يعني لو قتل واحد عمد وعارف انه راح يقتل، الحر بالحر، فدي طبعا تنظيم إلهي سبحانه وتعالى. So in the following verse, before Islam, all the clans had wars and fights. It became out of control. But they had these different rules for murder. If somebody murdered a slave, they would go to the other clan that did the murder, and they would kill a freeman on his, like as an eye for an eye, so to speak, and vice versa. If somebody killed a slave on these people's, they would kill a freeman, and vice versa. It was just weird. It wasn't right. It was just a lot of weirdness going on. So Allah subhanahu wa ta'ala is sending it. He's making it, guiding us, telling us exactly what to do in case of murder. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying in verse 178, O you who believe, the law of equality and punishment is prescribed for you in case of murder. The free for the free, the slave for the slave, and the female for the female. So Allah subhanahu wa ta'ala brought it here to where you can't just kill whoever you wish. It has to be a freeman for a freeman, a slave for a slave, a woman for a woman. It sort of became an eye for an eye, exactly. It's not eye for an ear anymore. It's eye for an eye now. So Allah subhanahu wa ta'ala goes on and says, but if the killer is forgiven by the brother or the relatives of the killed against blood money, then adhering to it with fairness in payment of the blood money to the heir should be made in fairness.
This is an alleviation and a mercy from your Lord. So after this, whoever transgresses the limits, he shall have a painful torment. فهذا حكمة ربنا، قال ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فهذا يعني رحمة اللي هو أخذ الدية يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا أخبرنا بأن يعني هذه الملة، هذه الدين الإسلامي، كان الماضي كان القاتل يقتل وخلاص، ما كانش فيه حاجة اسمها دية خالص يعني. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو الإنسان قتل أخاه، قتل واحد تاني يعني، فإما أن يقتص يعني رجل برجل يعني، وإما أن يعفو، فربنا جعل في العفو هنا سبحانه وتعالى، أو يأخذ الدية. فهذا رحمة الله سبحانه وتعالى. الدية مقدارها كما قال العلماء حوالي 100 جمل، إما يدفع حقهم أو يدفعهم يجيبهم يعني، يشتريهم ويعطوهم لهذا المقدار يعني. وكان من ضمن القصص اللي هي حصلت، سيدنا علي كان في اليمن، كان هو الرسول أرسله يعني إلى هدايتهم للإسلام يعني، كان فقيها بينهم. فحصل إن كان في أسد، فدايما بيدخل على على البيوت وكده، فعملوا له خديعة، وعارفين مش في الشارع ده هو مثلا، فحفر حفرة ووضعوا عليها زي قش كده يعني، بحيث انه يمشي عليها يروح واقع، وفعلا مشي على القش ده، راح واقع في الحفرة. فطبعا الناس كلها كانت في البيوت، فشافوا من الشبابيك ان الاسد وقع في الحفرة، فخرجوا يشوفوا بقى الحكايه، الاسد وقع ازاي ده، مش عارف طبعا يطلع طبعا. فالمهم واحد وقع زق واحد، فراح واقع، اللي وقع ده شد واحد تاني، التاني ده شد ثالث، فطبعا نزلوا الثلاث، طبعا بقوا الاستاذ الاسد استفرس بهم فكلهم. فجابوا سيدنا علي يحكم رضي الله عليه يعني، فحكم رضي الله عليه بان الاول ده هو على اهله يعني، طبعا يدفعوا الدية للثاني، والثاني يدفع النص، والثالث يدفع اقل. فهم ده انت يعني حكمت كده ازاي يعني؟ فهنا المحكمة اللي هي الاولى يعني، فقالوا طب احنا ايام الحج نروح للرسول نساله، وفعلا راحوا للرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول بقى اللي هي المحكمة العليا بقى دي بقى كانت تعتبر محكمة عادية، دي المحكمة العليا خلاص. فسيدنا صلى الله عليه وسلم قال حكمتم بحكم به علي يعني، حكم بما حكم يعني، بحيث ان هو فيه طبعا واحد الاول دية والثاني نصف دية والثالث اقل يعني. فهو سبحان الله يعني القتل فيه قتل عمد، في حاجه اسمها قتل عمد، لما كلها كان يعني طبعا ما هواش خطا، ان ده خطا يعني، ما هواش عمد يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم حدد هنا عليه السلام وقال اما ان يقتص، واما ان يعفو، واما ان ياخذ الدية. فلو ما عملش هذا بقى يبرأ بقى ياخذه على يده يعني خلاص، لانه هو طبعا يعني عينه يعني، ومعهوش فلوس طبعا، واحد راجل بالدية، فعلى العاقلة على العائلة بتاعته يدفع الدية بتاعته يساعدوه، او على الناس يساعدوه يعني. فهذا مهم جدا. طيب ما هو ما رضيش بأي حاجة من دول، يبقى الامر ده بقى فمن اعتدى بعد ذلك فله جهنم والعياذ بالله. So Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to explain this verse, يعني الرسول بيقول كده على سن مثلا واحد خد الدية راح يقتل ليه بقى ثاني، خد الدية خلاص كده ورضي بها يعني، فهذا ما يصحش يعني هو يعني يقتل ما دام اخذ الدية يعني. So he said that Allah subhanahu wa ta'ala gave us three choices in dealing with a person that killed a family member. So the first action is to kill the person that killed. That's an eye for an eye. If he killed somebody, he gets killed. The second is the family comes together and they agree to forgive this killer for a reason or the other. And the third is a diyah, which is a payment as a ransom for the person's life. The family of the killer, or the killer or the family of the killer, combines an amount and gives it to the family. So the ulama, the scholars said that this diyah, this price, is equal to a price of 100 camels. Whether you bring the 100 camels themselves or how much they're worth, that's what the diyah is. That's how much one person being killed, that's how much you have to give to their family as a ransom for their life, as an apology. So during the time of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali was in Yemen. He was sent as ambassador to teach them Islam and teach them Quran and fiqh. During that time, there was a lion known to roam the area. So people got tired of the lion and they tried to trap him.
and they made a trap, where a hole where he would walk on top of some leaves or whatever, and he would fall in it. So the following day, they saw the lion, and a bunch of people came around the hole just looking at the lion, and one person jokingly pushed somebody into the hole with the lion, and then on his way down, that person pulled somebody with him, and on his way down, that person pulled a third person with him. So of course, all three died because they were in the hole with the lion. So they went to Sayyidina Ali as a judge, and they asked him, so what's going on? So his judgment was that the family of the first person owes the family of the second person a full diya of the whole thing, 100% of the diya, so 100 camels. And the second person owes the third person so it would be so it was the whole diya, and then it was half the diya, and then it was a third of the diya. So that was his judgment, to sort of, since it was one person did it to another, instead of all of it landing on one person, he spread it out to the three families. And I guess the people didn't like the judgment, so to speak. So, but I put the example, this is sort of the regional court. So they went to the Supreme Court of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and they asked him about the judgment, and Sayyidina Muhammad said that he agrees with the judgment of Sayyidina Ali. So here the thing is, Sayyidina Muhammad said that it's either an eye for an eye, or for the family to forgive, or the diya. But Allah subhanahu wa ta'ala here says that if any of these things happen and then somebody still wants to kill somebody, like if the person is forgiven by the family or the diya has been given and somebody in that family didn't like it and then they went and killed somebody from the other family, that person is what Allah subhanahu wa ta'ala is talking about at the end of the verse, where he's saying they shall have a painful torment. The person that went against everybody's advice, that's the person who shall have a painful torment. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. القصاص هو يعني قتل القاتل، يعني دي معناه الأخذ بالثأر، يعني حاجة زي كده يعني. فطبعا هو قتل القاتل ده طبعا فيها يعني حكمة عظيمة، لأن القاتل لو عرف إن هو هيقتل هيسكت، ينكفع يعني يسكت، ما يقتلش حد يعني، لأنه عارف العقاب هيكون إيه، إزاي هيقتل، فما يقدمش على القتل يعني. فطبعا دي معناها حياة للنفوس وصونا للمجتمع كلاته. فدي عبارة ما شاء الله جميلة لكم، القصة حياة بين الناس وأمان بين الناس. كان في الكتب السابقة يقول القتل أنفى للقتل، بس في القرآن الكريم طبعا يعني أفصح وأبلغ وأوجز في العبارة. ولكم في القصص حياة فليا أولي الألباب لعلكم تتقون. فطبعا جعلوا القصة حياة لأن كثير من الناس عاوزين يقتلوا، فمنعوا الايه انه يقتل مخافه ان يقتل يعني، فمنعوا انه يقتل حد يعني. فربنا سبحانه وتعالى يقول الالباب يعني العقول والافهام والنهى بين الناس، يا اهل الحل والعقد، يا اهل القضاه يعني، يا من تحكمون بين الناس يعني. فلعل هؤلاء يعني ينزجرون ويبتعدون عن محارم الله سبحانه وتعالى. وطبعا هنا التقوى دي معروف طبعا يعني على ما شاء الله اسم جامع كبير لفعل الطاعات وترك المنكرات، وعليها رسالة دكتوراه ما شاء الله. So Allah subhanahu wa ta'ala here in the next verse is saying, and there is life for you in al-qisas, O men of understanding, that you may become muttaqeen. So al-qisas is the word where Allah subhanahu wa ta'ala describes this rule of a murderer gets killed, or the family of the person that was killed forgives him, or the diya. This whole thing is called the qisas, where if somebody kills somebody, these are the three ways you deal with them. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying that because of this qisas that you have, because of this rules of engagement, so to speak, this gives you life, because it will deter anybody from killing. If anybody tries to kill, they know that they're going to be killed when they get caught. So it deters people from killing, so it gives us life as a community to where we walk a little and feel a little bit safer in our surroundings, instead of worrying about if somebody's going to kill us and they're not going to get what they deserve. So Allah subhanahu wa ta'ala here is saying that this ruling gives you life only if you understand. The people, those who understand, those who have knowledge, those who have the power and status to make judgment on the situation,
you know what this qisas, what the power of this qisas is. So understand it and live it. That way you may attain taqwa. And taqwa here is everything that is good, doing everything that is good that pleases Allah subhanahu wa ta'ala, and staying away from everything that is bad and displeases Allah subhanahu wa ta'ala. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذه اشتمت على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، وكانوا قبل الرجل ما يموت الأقارب والأهل والوالدين والأصحاب كانوا بيجتمعوا عنده، فكان يكتب وصية للحاضرين، الأب والأم والإخوات وأي قريب يجلس يعني. فنسخت فيما بعد بقية المواريث اللي ربنا نزلها، بحيث انه اعطى كل واحد حقه يعني، والرسول لا وصية لورث بعدها يعني. بعض العلماء الكبار الفقهاء والمحدثين قالوا يعني هذه الآية نسخت يعني بقية المواريث يعني، هذه الآية يعني، واصبح يعني ممكن الانسان يعطي الاقربين اللي هم من يعني بحق الثلث بس يعني، يجوز له يعني كما في الحديث الشريف. So the next verse, Allah subhanahu wa ta'ala says, it is prescribed for you when death approaches any of you, if he leaves wealth, that he makes a bequest to parents and the next of kin according to reasonable matters. It's a duty upon the muttaqeen. So at that time when somebody would die, the family and friends and kin would all come and surround him just to be with him, and whoever showed up at the time of writing the will would get a part of the inheritance. So this is one of those verses that was that we talked about earlier, that's mansukha, which is replaced, or the ruling was updated during the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, where Allah subhanahu wa ta'ala chose to change this ruling to a ruling in a different verse, which is the verse of inheritance, where only the kin can now inherit anything. But the scholars are saying that if you want to give somebody something out of your inheritance, so that there's a third part, there's a part of your wealth, a third part of it that you can give to whoever you want. But that's the max you can do. Everything else has to be split to your kin. But Allah subhanahu wa ta'ala changed this verse to the verse where Allah subhanahu wa ta'ala is talking about the rules of inheritance. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. يعني الذي يبدل الوصية وحرفها عن حقيقتها عن رجل اللي هو صاحب الملك يعني وحرفها، فطبعا ده ما يصحش انه يحرف يزود ينقص منها، هذا لا يجوز وهذا يؤثم. So Allah subhanahu wa ta'ala says, then whoever changes the bequest or the will after hearing it, the sin shall be on those who make the change. Truly Allah subhanahu wa ta'ala is all hearer, all knower. So if the person that has the power to write the will, or I guess it's the estate manager or the person who's in charge of the estate and the will, if they change anything, if they change any of the rulings or any of the wealth, where it's going, whether they take some or give some more than what's written, then there's a huge punishment for them in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, because once it's written, you're not supposed to change it. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يعني ربنا بيقول اللي يخاف على واحد مثلا رجل المالك ده أعطى للجماعة ده هم يعني حاجة فهم غيرهم وبدلهم، فكلمة جنف هنا أخطأ يعني هذا معناه الخطأ. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم، زي مثلا وصى ببيع كذا وشراء كذا بدل كذا، فلو واحد دخل بينهم بأصلح بينهم فهذا مش تغيير الوصية ولا حاجة يعني، لكن الوصية هي. ولكن لو فيه تصليح بشيء يعني مثلا واحد وصى بحق أكبر لولده وترك بعض البنات حاجات بسيطة يعني، فهذا لا يجوز ولا يصح. وإنما واحد دي طبعا أصلح فيما بين هذا وبين هذا، فأرضى هذا وأرضى هذا جائز يعني، وهذا المفروض. يعني مثلا هو كتب وصية ولكن بعد ما مات الوصية ممكن تعدل إلى الأصح وإلى الشرع، هذا ليه حتى رحمة بالمين؟ رحمة بالميت، لأن الميت إما قبل أن يموت يكتب بما شرع الله وصيته،
كما قال الله في الإرث يعني، أو لا يكتب، يسيب الأمور لله، ربنا هو اللي يوزع سبحانه وتعالى، وهذا أجر له. وبعدين هو يوزع ليه؟ ربنا اللي وزعها سبحانه وتعالى قبل أن نخلق. فيعطي للولد مثلا 2 والبنت 1، يبقى كده ده معناها يعني البنت نصف الذكر يعني. إن فعل هذا خلاص. إنما يحرم البنات ويعطي للذكور أو بالعكس، فده طبعا. فبعد ما مات مثلا، فاللي يحصل إن جماعة تدخلوا في الأمر وأعطوا كل واحد حقه، هذا جائز وأفضل، حتى رحمة بالميت، لأن الميت هيعذب لأنه جار في الوصية وجار فيما كتب. فالمفروض ان هو لو حب يكتب حاجه يكتبها بالحق والشرع كما امر الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول: فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. كما في هناك حديث يعني. So Allah subhanahu wa ta'ala here adds an addendum to the previous verse where he says that changes can't be made. So he says the one time that you can make changes to the will or the inheritance is if the person is deceased made a mistake, a clear mistake in writing the will and splitting it up. For example, if somebody said that all my inheritance goes to my sons and my daughters don't get any of it, or vice versa, all my inheritance goes to my daughters, not my sons, or pick one son or pick one daughter, or whatever. If they split it up in a way that's not halal or that's not in accordance with the way Allah subhanahu wa ta'ala told us to split it up, and then the estate manager afterwards changes it to where it is in accordance with the rules and commandments of Allah subhanahu wa ta'ala and how you split it up, that's allowed, because at a very minimum reason, it's a mercy on the person that's dead. So that's why the scholars say that if you're going to make a will, make sure that it is in accordance with the way Allah subhanahu wa ta'ala split it up in the Quran, or just don't do it at all and leave it to those after you, because it's none of your business how Allah subhanahu wa ta'ala splits out the sustenance. We know it's your money, but Allah subhanahu wa ta'ala gave it to you, and He can split it up however He wishes. So that's the only time somebody can change the rules of a will, if they went against the rules of Allah subhanahu wa ta'ala and they're changing it back to follow the commandments of Allah. في حديث سيدنا الشيخ عبد الرزاق الصنعاني اليماني في مصنفه روى حديث عن مسندي عن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة. يعني رجل طيب يعني 70 سنة عمل خير. فإذا أوصى حاف في وصيته، يعني عمل إثم في وصيته يعني، يختم له بشر عمله والعياذ بالله فيدخل النار. وإن الرجل يعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته، يعدل في وصيته، يعني حكم بالحق والعدل يعني، فيختم له بخير عمله. طبعا راجل صالح برضه، راجل طيب، بس ربما أقل من الثاني يعني. فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. شوف فرق بين الاثنين، بين ده بيعمل عمل طيب وعمل صالح وعمل خير، بس حدث في وصيته جارة، لأن الله أمر، معناه إحنا نستجيب لله سبحانه وتعالى، وهذا الأفضل وهذا الأبرك والأكرم. So there's a hadith by Abu Hurairah radiallahu anhu where he narrates that Sayyidina Muhammad said that there's a man who does good for 70 years straight, and then in the will he splits it up in accordance with his own desire and not in accordance with the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Then he will be accounted on his last actions. So the 70 years of good worship won't count, because his last action, he did a great wrong to those who follow him. And vice versa, where a man is good, but he sins a lot more than the other person for 70 years, and then at the end of his days, his will is in accordance with the rules of Allah subhanahu wa ta'ala. So he will be accounted for the last deeds that he did, which is his will. So he will be those that Allah subhanahu wa ta'ala is pleased with. So it's always better to either do the will in accordance with what Allah subhanahu wa ta'ala said, or just leave it alone and the judges will rule it out according to the sharia of Allah subhanahu wa ta'ala. وذلك سيدنا أبو هريرة بشرح هذا الحديث. طبعا قالوا له: سمعت الحديث عن الرسول؟ قال: اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فلك هم الظالمون. So the people question Sayyidina Abu Hurairah, saying, are you sure the Prophet ﷺ said this? Because to them it doesn't make sense. How can somebody work good for 70 years and the last action
he messes up, and then Allah subhanahu wa ta'ala punishes him on that one action, and vice versa. So he said, if you don't believe me, listen to the verse of Allah subhanahu wa ta'ala, that these are the limits of Allah subhanahu wa ta'ala, so don't surpass the limits of Allah subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك. There question ولا شيء؟ Oh, there's a question. There is a man, he has 3 sons. 2 of the sons left their father, and went to some other country to settle down. And one son lived with his father for a few years, and he also left. The one who stayed with his father for a few years, he's saying that the 2 of them left long time ago, so they should not get anything from the property. When the father died, they should not get. Only the one who lived for a few years, and he left afterward, he should get everything. So, what should be what the Quran says? So the question is, the question is, if one of the children, if a man has 3 sons and one of them decides to switch up how somebody is going to inherit the money of the father, what's the ruling of this? السؤال بيقول لو الراجل عنده 3 أولاد Father did not write any will. So the father didn't write any wills. So الراجل عنده 3 أولاد، واحد منهم الأب ما كتبش أي حاجة في الوصية، فواحد منهم قال أنا اللي فضلت مع أبويا 3 سنين الفرنين، فأنا اللي أوزعها وأنتم ما لكمش حاجة. إيه الحكم ده؟ لا، هو يترك الجميع الإرث اللي سابه للجميع، ما يعملش داخل في الموضوع. ولو عمل كده غصب عن اخواته، مع انه ما فيش عنده، يعمل ليه؟ يعني هو لو قال انا اللي هحكم وانا اللي اعطي، ملوش حق في هذا، لان التركه بتاع ابوه ملوش حق. حتى لو كان الاب له 3 عيال وفيهم واحد طيب وخدمه 10 سنين والتاني ما خدمهوش، برضه الاب ما يديش للي خدمه ده، وانما اللي خدمه ده هو ربنا هيأجره، والتانيين كانوا عاقين برضه ما يحرمهمش من الميراث. يسيب الميراث، ربنا اللي شرع، وربنا هو اللي بيعاقب ويجازي سبحانه وتعالى. فالواد ده اللي هو قال انا اللي هحكم، ملوش حق يحكم. So the one son that says I'm going to give out the inheritance however I wish, it's not his right to do that. It's not his property, it's his dad's property. So he has to split it up in accordance with what Allah subhanahu wa ta'ala says. He can't pick and choose who gets the money and all that. Even to the case where if the man had 3 sons, 2 of which didn't talk to him for 10 years, and one was his servant for 10 years. He did everything he wishes, like he was a perfect son for 10 years. That perfect son can't switch who gets the inheritance, and the father can't write in the inheritance that this perfect son gets everything. It has to be spread up according with what Allah subhanahu wa ta'ala ordered, and the punishment or reward is up to Allah subhanahu wa ta'ala. وحصل قصة عندنا في مصر، حصل هذا ان الرجل كان عنده يعني بنات بس يعني، تمام، وله اخوه، فاخواته لازم يرسموا له بنات بس يعني. كتب التركه لبناته يعني، قال اخواتي مالهم يعني، هم طبعا مع عمامهم. فبعد ما مات، فهم البنات يعملوا ايه؟ قالوا والله قعدوا مع بعض يعني، قالوا والله هو احنا لما نتجوز مين هيكون لنا؟ مش عمامنا؟ راحوا نادي لهم، ترك اخواته يعني، لان هم البنات ما يحجبوش يعني الاخ يعني، انما الابن اللي يحجب يعني. فهم البنات لما عرفوا ان ابوه كتب كل حاجه لهم البنات يعني، قالوا احنا لو جوزنا حصل خلاف، روح لمين؟ فروح لعمامنا. نادوا لهم قالوا تعالوا الشرع هو، وانتوا احسنوا زي ما انتوا عاوزين. فالمهم الحمد لله، واحد منهم كان فقير اخذ حقه، والاثنين قالوا خلاص انتوا ربنا يرحم ابوكم واحنا متنازلين احنا ايه لكم. فربنا رحم ابوهم بقى من هذا. So there's a story in Egypt where a man, he had a bunch of brothers. He had no sons and just daughters. So to watch out for his daughters, it was out of good intention. To watch out for his daughters, he left all of his inheritance in the will for his daughters. He didn't do it in accordance with the ruling of Allah, because if he did, his brothers would get part of the inheritance, because the only way his brothers wouldn't get the inheritance is if he had a son. So because he didn't have a son, he left a will for his daughters. So the daughters talked to each other and said,
if we need help in our life, are we just going to go to random strangers, or are we going to go to our uncles? They realize they need their uncles. So to make their uncles happy and to make mercy on their father, they decided to give the inheritance in accordance with what Allah subhanahu wa ta'ala said. And the one uncle that needed the money took his share, and the other two said, we don't need the money, so you can have it, and we're there for you, and we forgive your father. So in those cases, it's fine. It's just you can't choose to do what you want. على المالك نترك الإرث لله. So the owner has to leave to where it's in accordance with Allah subhanahu wa ta'ala. فده من ضمن الإيمان عشان ربنا يرحمه يعني. It's part of Iman, so that way he can have mercy on him when he dies. I want to ask you about that. But if the daughter is the only one that's dead man, does the brother have right to take from the daughter's side, from his father? So inheritance. Yes. If he only has a daughter, does his brother get it right? Yes. الراجل لو عنده بنت واحدة بس هل أخوه له في Yes. The question is, if a man only has a daughter and he has brothers, do his brothers get any part of the inheritance? The father's brother. Yeah. So the father has a daughter and the father has siblings. Yeah. So the siblings, if the guy only has one daughter, then his brothers get part of the inheritance. They will get? Yeah. لما الابن هو اللي يحجب عن أخوه. The only way where the brothers of the father, the only way they don't get any inheritance is if he had a son. If he had a son, that's where it would stop the uncles from inheriting. But if it only has a daughter, then the uncles will inherit. Yeah. Coincidentally, someone asked me earlier today, he's an orphan, and his grandmother and grandfather passed away, and he's asking, does he get any of the inheritance from his grandparents? He's an orphan, his mom and dad are dead. His grandparents just died recently, and he was asking, why does he not get anything? Because there's a question where في واحد بيقول إن هو يتيم أبوه وأمه توفوا. So he was raised by his grandparents. Yeah, basically his parents died, and then his grandparents just died. They have some like aunties and uncles. He has aunts and uncles. But he's asking why does he get anything or not? فالولد دوت أبوه وأمه ماتوا وأجداده اللي هو أبو أجداده لسه ميتين من قريب. فهل له في ميراث أجداده ولا ملهوش؟ هو في يعني في القرآن وفي السنة مالوش، ولكن هم العلماء قالوا يأخذ حق الثلث. الثلث لو كان أبوه يأخذ الثلث من الوصية يأخذ الثلث. لو كان أبوه يأخذ أقل من الثلث يأخذ أقل من الثلث. يأخذ حق أبوه. لو الثلث لو زاد عن الثلث يأخذ الثلث بس. So لا يعني لو أبوه مات في حياة جده يعني. مات في حياة جده. هذا مالوش حاجة طبعا. لأن أبوه مالوش حاجة ما ورثش. والابن ما ورثش من جده يعني. فالعلماء اتفقوا في مصر يعني هذا في القضاء بيأخذ به يعني. فياخذ حق الثلث لو كان بياخذ الثلث. لو كان ياخذ اقل من الثلث ياخذ اقل من الثلث. طيب لو بياخذ اكثر من الثلث لا ياخذ ثلث بس. اوكي. في حديث الرسول قال الثلث والثلث كثير الثلث يعني. So لازم بالوصيه يعني وصيه. It has to be لازم يكون مكتوب في الوصيه. لا مش وصيه برضه مش مكتوبه. يعني الاب ما يعني الاخوات الاب لو عايزين يدوا له لا ده حق ياخذ الثلث يعني. له حق ياخذ الثلث. So the answer is that he has the right to whatever his father was going to get up to a third. Up to a third. Up to a third. No. If his father was going to get up to a third of the inheritance, like if his father, it caps out at a third. If his father was going to get a third or more, he would be capped out at the third. If his father was going to get like any less than that, he gets that. So the question is, there was a man that was where his father, he's an orphan, and his grandparents died. Does he get any inheritance? And the ruling is, if his father is going to get any inheritance, it maxes out at the third. يعني واحد متزوج وعنده زوجة وعيال وأبوه لسه عايش فهو لسه ما خدش الميراث من أبوه فجه مات قبل أبوه يعني تمام هو جد العيال بقى اللي عايش لسه تمام ياخدوا حق أبوه لو كان أبوه كتب خلاص ياخد حق أبوهم يعني لو في حقوق بيت ولا حاجة باسمه يعني إنما لو بعدين جدهم مات غني جدهم جمال هل العيال دول يرثوا حق أبوهم من التلت أو تلت يعني زي ما كده يعني. So if it's the same scenario. So if a man got married and he had kids and this man died before his father died, so now the grandparent is alive but the father is not. These children, when the grandfather dies, these kids are entitled to
what their father was going to inherit, as long as it's maxed out at a third. If the father was going to inherit a third of the grandfather's estate, he gets all of it. The children get all of this third, but it caps out at a third. Okay, in the case of the mothers or parents, nothing, right? لا بس هم الأولاد بس. لا الأم ما لهمش يعني. لو أجداد الأم، لو الأجداد من الأم يعني لو كلهم ما جراش حاجة يعني الإرادة بتاعت الأم برضه. بالظبط نفس بالظبط كده. Yeah, no, it's either mother or father. Yes. Mother's side or father's side, it caps out at a third. طبعا ده معمول في الحكم المصرية بس، المحاكم المصرية فقط. ممكن اليمن مش معمولة لأن ما حصلش حاجة مش معمولة لأي دولة ثانية، معمول في محاكم مصرية بس. إنه يعني حصل أيام الملك فاروق. في باقي العالم لعل وعسى إن شاء الله ما فيش هو في مصر معمول بها. So let me amend this. This is a ruling only in Egypt. Everywhere else, nobody else believes in this ruling because it's not set anywhere in the Quran. حكم بالوصية بتاع سيدنا سعد بن أبي وقاص. If they're doing it, that's where it gets. But anywhere else, they don't get it. فسيدنا سعد بن أبي وقاص قال أنا يعني أعطي مالي كله في سبيل الله. قال له لا، أنت عندك يعني بنتي يعني. فالمهم قال طب أنا أتصدق بإيه؟ بثلث يعني، ثلث مالي يعني. الرسول قال الثلث والثلث كثير. لما لا تصدق بنصه كده قال له لا، قال أصدق بالثلث والثلث كثير. الرسول قال له الثلث كثير يعني علشان حفظ الورثة لازم لهم يعني حاجة يعني. فهم العلماء في مصر القضاة اجتمعوا وقالوا خلاص ندي هذا الأولاد ولاد الاب اللي مات هون دول بحق الثلث زي الرسول صلى الله عليه وسلم. سعد بن وقاص كان كده. كان بيقول له لما يموت هيتبرع بالفلوس كلها يعني. قال لما هيموت هيتبرع. الرسول قال له. So سيدنا سعد بن وقاص came to the Prophet صلى الله عليه وسلم and he said that his intention is when he died he wants to give all his money in inheritance to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. He wants to give it all to the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. سيدنا سعد بن وقاص وسيدنا معاذ بالله. Sayyidina Muhammad صلى الله عليه وسلم corrected him and said no, leave some for your family. So you can watch out for your kin. He said, okay, I'll give a third of my wealth to the will of Allah subhanahu wa ta'ala, to the way of Allah. He said, okay, a third is fine, and even then a third is too much. فالعلماء أخذوا من هذا الثلث لهذا الأولاد. So that's where the scholars in Egypt came to the ruling of a third to work. Any other questions? So when a person dies, his whatever money he has, he did not leave a will, so it should be distributed in the will of Allah, in the will, the Quran, yeah. According to the Quran. Yeah, if he didn't leave a will, it's whatever. From the Quran, it should be distributed between the children according to the Quran. Yes, sir. According to the Quran. في سؤال هنا سمعت. لا بس لا وصية لوارث. يعني هو دلوقتي الأولاد من ضمن الورثة هيرثوا. نعم. قولها ثاني كده. لا وصية لا. لوارث. يعني دلوقتي هم هيرثوا. فالراجل ما يزودش على حقهم. Okay, so there and then if you're writing your will, you can't add something to somebody who's going to inherit you. So if your inheritance is going to give your son some money automatically, you can't say, oh, I want to add to his inheritance such and such amount. He is capped out at whatever it is in the Quran that says. You can't give him more than he is given to in the Quran. سؤال عن واحد ياخد لازم. There's a question where a person عنده مشاكل في الكلى فلازم ياخد دواء طول اليوم فيعمل ايه في الصيام. There's a question where a brother or a sister has issues where they have some kidney problems and they're wondering if they're exempt from fasting. They have to have a 32 ounce per day fluid in their system. So what is the ruling for fasting? في مريض عندنا نوعين، في مريض مزمن يعني ده مريض طوالي ياخد دواء طوالي يعني، وفي مريض معافى ياخد الدواء يشفى يعني. فالمريض المعافى ممكن هو ياخد الدواء في رمضان مثلا يومين ثلاثه وبعدين يعيد الايام ثاني، هو مريض يعني اذا بلا ما قال يعني. انما المريض المزمن ده طوالي طول حياته يعني، فهذا له العفو يعني، ممكن هو هيفطر لانه هيمرض اكثر يعني ويدفع الدية وخلاص يعني. So there's two types of diseases. One where it's not curable, so you're always going to have it, so you always have to have medicine for it every day. In this case, you just pay for whatever it is for each day. But if if the person is sick in a way where he's going to be sick for a week or two and taking the medication, and then the sickness is going to be alleviated, then during those times he's allowed to not fast. But he has to complete the fasting in Ramadan afterwards, and those days he makes up afterwards.
يبقى دلوقتي احنا خدنا من الوصيه ان ما يصحش ان الرجل يكتب شيئا من ورثته الى احد من اولاده، ولا يخص ولد عن بنت، ولا يخص بنت عن ولد. ما يكتبش حاجه للولد، ما يكتبش حاجه للبنت، انما يترك الشرع يحكم. ان كتب بالشرع قبل ان يموت هذا افضل له وابرك. So, just to reiterate, when it comes to a will and inheritance, if you have people that are going to inherit, you can't add to their inheritance anything. Their rights to the inheritance is capped at what the Quran says. You can't say in your will that certain son is going to get more than they deserve, or a certain daughter is going to get more than they deserve. Everybody gets exactly what they deserve according to the Quran. And if you want to leave a will, that's for that. That's okay. If you don't leave a will, then everything should be spread out according to the rules of Allah subhanahu wa ta'ala. حتى ما يخصش الابن اللي كان بيخدمه بشيء كمان. And as we said earlier, you can't specify that the son that was been treating you great his whole life, you can't specify that he gets a little bit of extra inheritance because of that. انما بعض الفقهاء قالوا يجوز بان مثلا عنده ولد صغير وعنده ولد كبار يكونوا متزوجهم يعني، فقال ده خص مثلا نصف قراءته ولا حاجه برضا الجميع يعني، برضاهم ده عشان بس يعمل مهر وحاجه زي كده وهو عايش يعني فله صغير يعني، قال لك هذا بس برضاهم يعني، هذا جائز يعني. The only exception to this rule is if before the man dies and he has a young child, he gets all his other older children, he says, and they all already have their lives set. He collects them and he says, I want to give this young child a little bit of extra so they can have an easier life instead of what, because y'all don't need it as much as he does, so can I save a little bit more to him? And if all the children agree, then that's allowed. If all the kids agree that you can give this young child a little bit of extra, then that's allowed. That's the one time where it's allowed to give one of your kids more than what they are allowed. It's like sort of, if they don't need the money, sort of a college fund or a marriage fund or something like that, just so their lives can be a little bit easier. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بكرمك املأ قلوبنا أمنا وإيمانا يا رب العالمين. اللهم أنزل رضاك علينا وارفع غضبك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. واهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا يا رب العالمين. اللهم اهد هذه البلاد إلى الحق والعدل والطريق المستقيم، واهد حكام العالم إلى ما فيه إصلاح أنفسهم وإصلاح بلادهم يا رب العالمين. واحسن ختامنا واحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.